Welcome back to the continuation of the class. So this we were just speaking about the diluting of the acids, wherein the acid is added into the water and water is not added into the acid because there is possibility that there may be explosion. So here, whenever we are diluting the acid, it has to be mixed in water drop by drop to avoid the explosion and fumes. Second thing, or when we are performing this particular action or the process, it is mandatory that you use the required PPEs when you are handling the acids. And also the required type of PPEs that is used for soldering operations. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ యాసిడ్ ని డైల్యూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సర్వసాధారణంగా మన స్కూల్లో మనకి టీచర్స్ నేర్పారు ఏంటంటే యాసిడ్ లో వాటర్ ఎప్పుడు కూడా వేసి మనం డైల్యూట్ యాసిడ్ ని చేయము. యాసిడ్ ని డైల్యూట్ చేయాలి అంటే వాటర్ లోనే డ్రాప్ బై డ్రాప్ మనం యాసిడ్ వేసి కంటిన్యూస్ గా స్టీరింగ్ చేసినట్టయితే అదేమవుతుందంటే డైల్యూట్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ అవాయిడ్ యాక్సిడెంట్ అన్నాడు. యాక్సిడెంట్ ఏ విధంగా అంటే ఒకవేళ యాసిడ్ లో మనం వాటర్ వేసినట్టయితే ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే మనం వాటర్ లో యాసిడ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ వేస్తున్నాం అంటే డైల్యూషన్ తో పాటు ఫ్యూమ్స్ అనేది తగ్గుతుంది, ప్లస్ ఎక్స్ప్లోషన్ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతుంది మనకి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం ఉండాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేది ప్రాసెస్ ఇదే. రెండోది పీపీస్, రిక్వైర్డ్ పీపీస్ యాసిడ్ హ్యాండ్లింగ్ కి లేదా మనం సోల్డరింగ్ కూడా ఈ ప్రాసెస్ ఒకవేళ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ పీపీస్ రిక్వైర్డ్ గా పీపీస్ ఉన్నాయో అవి కంపల్సరీ యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. So this is about your soldering and brazing. Any questions regarding this? Any part to be explained again? థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏదండి థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్? అదే దేంట్లో, బ్రేజింగ్ లోనా లేకపోతే సోల్డరింగ్ లోనా? సోల్డరింగ్ లో. సోల్డరింగ్ లో ఈ స్లైడా థర్డ్ పాయింట్? థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇదా? అదే సార్. చూడండి, ఇప్పుడు సోల్డరింగ్ మీరు చూసి ఉంటారు. ఒకవేళ మొబైల్స్ వెన్ యువర్ మీరు మొబైల్స్ ఒకవేళ రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సోల్డరింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, సోల్డరింగ్ డైరెక్ట్ గా మనం అది సోల్డర్ అదే టిన్ లెడ్ మెటల్ డైరెక్ట్ గా మనం హీట్ చేసి పెడితే అది అతుక్కోదు అది. సో దానికి ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఒక కెమికల్ వస్తుంది, అది వ్యాక్స్ లాగా ఉంటది. అది దాంట్లో ఇది ఎప్పుడైతే డిప్ చేసి హీట్ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడైతే మనం హీటింగ్ వచ్చింది ఇమీడియట్ గా ఫ్యూమిగేషన్ పోతుంది, ఇమీడియట్ గా గ్యాస్ ఫామ్. సో అది ఒకవేళ హీట్ చేసాం అనుకోండి అదేంటంటే అల్హజార్డ్ కాజ్ చేస్తుంది. సో అట్లాంటిది ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి. It's wax, not rax. It's a wax. It's like wax like substance. సో రెండోది ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అనేది మనం గ్రాడ్యువల్ గా అప్లై చేయాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పాను ఇందాక, సోల్డర్ అనేది రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఒకటి ఫ్లక్స్ లేకుండా వస్తుంది, సపరేట్ గా మనం డిప్ ఎప్పుడైతే మనం సోల్డరింగ్ చేస్తామో డిప్ చేసిన తర్వాత చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే ఆ సోల్డర్ లోపలే ఉంటది, అది ఫిల్ చేసి ఉంటది మెటీరియల్. మనం ఎప్పుడైతే వెల్డింగ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ సోల్డర్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ రెండు కూడా ఆవిరి అవుతుంటది. సో ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా ఫ్లక్స్ లేని సోల్డర్ మనం యూజ్ చేసినట్టయితే వేపర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే సోల్డరింగ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే డిప్ చేసి సోల్డరింగ్ చేయాలి. క్లియర్ సార్? ఇది క్లియర్. Anything else? Any questions? सर ये 5 नंबर और थोड़ा समझा दीजिए, ये SCL वाला थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया था। कौन सा सर? HCL वाला, SCL to SCL वाला बताया था ना 5 नंबर पॉइंट्स। अच्छा ये वाला? हाँ ये इंग्लिश में बतला रहा हूँ ताकि सब फिर से रिपीट कर रहा हूँ. देखिए, whenever you dilute acids
Okay, dilution is the process of using by water. So when you're diluting any acid, not only HCl, it can be sulfuric acid, it can be nitric acid, or it can be any acid. If you take the concentrated acid and it has to be diluted, the process that is to be followed is taking a jar, mixing the acid into water drop by drop, and then stirring it to the required concentration. That is the process. This is to avoid explosion and fumigation. Second thing, if it is in reverse order, that means if you are adding water in concentrated acid, any acid, immediately there is possibility that it may explode. Now this you can say it is the same way, like you take oil when you are cooking something. When you just put a drop of oil in water in hot oil, what happens? You see it starts, the spilling. The oil, hot oil starts spilling. But if you take hot water and you put oil, nothing happens. The same thing, the same analogy here. When you are adding water in concentrated acid, there is possibility that it may explode or spill. But if it is you are adding acid in water, it will never explode or it will never spill out. The same thing. Is it clear, Mr. Hussain? Okay, sir. I clear. Yes. Any other questions? If not, I'll go with the communication procedures. If this is clear, then. So this is about your communication procedures. So why communication procedure is very important for safety person? What are the methods of communication? So we'll just go into little bit in detail. What are the methods that is to be applied by a safety person for communication? Now here, can people guess what is the requirement for a person like safety person for communication? ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్లైడ్ లో ఈ లెసన్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. దీంట్లో ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సేఫ్టీ పర్సన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు, ఆ మెథడ్స్ ఏంటి, ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా అది? వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై సేఫ్టీ పర్సన్ ఫర్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్? ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి. ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి రిలేటెడ్. Information, which kind of information? Any accidents I mean, or any near misses, any chemical ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేదానికి, Avoid వర్క్ accident. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి. Sending response. See, there are a lot of things that comes into this. Okay, like your risk assessment. Usually what we follow the method in all our projects, what I have followed is on the first day of the start of a new job, whenever we have a new job, we ask the client to come, we have the client and we explain the risk assessment to the workforce. That takes about, the first day it takes nearly about 20 minutes to half an hour. That is one thing. The second thing is from the next day, what we follow is, what all of you follow is the toolbox talk or the pep talk. That is one. Then in oil and gas industry, what we follow is we have, like, after lunch, again we have a short meeting just for 5 minutes about the job again, just as a reminder. So you have different methods. Then other methods is your safety bulletins, that is there. Communication of any incidents that is there. The lesson learned from the incident or that is caused to be given to the whole management and to the workforce. So there is a lot of procedures that is followed. We'll see what these are. చూడండి ఇక్కడ
కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్స్ రకరకాలుగా ఉంటుంది. టూల్ బాక్స్ టాక్ ఒకటి ఉంది, రిస్క్ అసెస్మెంట్ డెలివర్ చేయడం ఒకటి ఉంటుంది. పోస్టర్స్, సేఫ్టీ పోస్టర్స్ ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు, లేదా మన ఈమెయిల్స్ ద్వారా చెప్పొచ్చు, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి చెప్పొచ్చు, టూల్ బాక్స్ చెప్పొచ్చు. రకరకాల మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేసి అది మనం చెప్తాం. అది ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో హియర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్ is always between group of people or minimum 2 people. Whenever work is assigned to the employee, communication is involved. It also involved when the instructions are given about how the work is to be performed, such as what approaches to the work must be taken and what job procedure must be followed. Now here, if you see in this introduction, whenever there is a new job to be performed, always, or if there is permit involved, or if it is not involved, safety person is always involved with the job. So what is the role of the safety person? He is to give the safe working instructions to the workforce. It may be through what you call the risk assessment, or through your toolbox talk, or it can be pep talk or toolbox talk, or it can be also the instruction given by the production process through their SOP. So whatever approach it is we follow, the instruction has to be delivered through, or it has to be communicated with the workforce who is involved in the job. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ లో కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్ లో ఎప్పుడైనా కొత్త వర్క్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఎవరికైనా గ్రూప్ మనం ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం వర్క్ ఫోర్స్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఈ కమ్యూనికేషన్ లో ఏంటంటే సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ప్రాసెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా సరే ఎప్పుడైతే కొత్త జాబ్స్ తీసుకున్నామో ఆ జాబ్ కి రిలేటెడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది Now, can you hear Mr. Reddy? Vasudev Reddy, can you hear now? Can you hear my voice? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ అవ్వచ్చు, లేదా రిస్క్ అసెస్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే సేఫ్ వర్క్ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా జిఎస్ఏ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మనం కమ్యూనికేట్ అనేది చేయాలి. డెఫినెట్ గా వర్క్ ఫోర్స్ తో మనం అనేది చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ యాక్సెప్టబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ జాబ్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ టు బి మెన్షన్ టు ద వర్క్ ఫోర్స్. Now here the standards are with for the quality of the productivity. Secondly, what is the degree of care must be taken for precautions followed during the performance. This is related to your job safety instructions or the work instructions related to the process that is to be given, identifying both the hazard, risk, control measures. All three should be given to the workforce. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం అంటే రెండు రకాలుగా అవ్వచ్చు. ఒకటి క్వాలిటీ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అది ఎవరో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తారు, సేఫ్టీ పర్సన్ కి అది సంబంధం లేదు. రెండోది ఏంటంటే ఆ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకొని సేఫ్ వర్క్ అని చేయాలనేది సేఫ్టీ పర్సన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. సో ఇది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్, సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ప్లస్ ఎవరికి కూడా టు అవాయిడ్ ఇన్సిడెంట్స్, దానికోసం అనేది మనం కంపల్సరీగా మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది చేయాలి. Now, what are the procedure over here? There are many different ways of communicate and learn about the health and safety. That may include, one is formal training courses, second it is seminars, third it is conferences. These may be presented by authorized trainers focusing on specific topics. Now here I don't know about the people who are already working as safety officers in their organization, but as for us, we have to prepare a training schedule for the whole year, and in that again we need to break for the months with the safety meetings and other details submitting to the client. So this is what procedure we followed with the specific topics mentioned in the calendar. Now this, it can be in-house by us or it can be from the third party.
So it depends upon the client's requirement how they are going to go with us. So depending upon that, we go for communicating about the health and safety with our workforce apart from other procedures that we follow. చూడండి ఇక్కడ వర్క్ ఫోర్స్ తో మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది రకరకాలు చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ద్వారా, లేదా సెమినార్స్ ద్వారా, కాన్ఫరెన్సెస్ ద్వారా, మీటింగ్ ద్వారా, సేఫ్టీ కమిటీ ఉంది దాని ద్వారా రకరకాలుగా మనం చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టాపిక్ స్పెసిఫిక్ మనం సాధారణంగా కమ్యూనికేషన్ అనేది చేస్తాం. సో ఇక్కడ సాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే ఇయర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇయర్ కి మనం క్యాలెండర్ మేము తయారు చేసి ఇస్తాం. అదే క్లయింట్కి అది ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే థర్డ్ పార్టీ అవ్వచ్చు. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా మనం తయారు చేసి ఇవ్వాలి. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ అనేది ఏం లేదు. అది ఎట్లా అనేది మనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది మనకి ఎట్లా సులువు ఉంటే అట్లా మనం చేయొచ్చు. కాకపోతే డాక్యుమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ. Then here general safety meetings usually hosted by the workplace supervisor and held for the entire crew, held periodically preparedness and safety related issues. Now can anyone guess what this point is about? General safety meetings usually hosted by the workplace supervisor. ఈ ప్రొసీజర్లు ఏంటంటే సాధారణంగా వర్క్ప్లేస్ సూపర్వైజర్ ఎవరు ఉంటాడు, వాడు మీటింగ్స్ కాల్ చేస్తాడు. ఈ మీటింగ్స్ లో ఏంటంటే అది పీరియాడికల్ గా చేయాలి షెడ్యూల్ ప్రకారం. రెండోది ఏంటంటే హెల్త్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి, పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, అవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అది జనరల్ సేఫ్టీ మీటింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? క్యాన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద స్లైడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ అబౌట్, వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ అబౌట్? అంటే వర్కర్స్ వర్క్ చేసే ప్లేస్ లో వాళ్ళకు ఉండే హజార్డ్స్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దాని ప్రికాషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. అది ఎవరు చేస్తారు? అది వర్క్ ప్లేస్ సూపర్వైజర్, సేఫ్టీ ఆఫీసరా సూపర్వైజరా? సెక్షన్ లో వర్కర్స్ హాజార్డ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి రివ్యూ చేస్తారు సార్. నరేష్ గారు, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద హెజార్డ్స్, కోటేశ్వర అండ్ Mr. Saxena is speaking of the safety committee meeting. See, this is a general safety meeting. It's not the safety committee meeting. General safety meeting usually hosted by workplace supervisor, and it is held for the entire crew. He is speaking about the toolbox talk. Usually, what procedure we should follow is in presence of safety officer, the supervisor, site supervisor, or the related whoever the person is, engineer should speak about the hazard, but it is to be supported by the safety person. అంటే ఏమైనా అబ్జర్వేషన్స్ వస్తే వాటిని చెప్పడం. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే టూల్ బాక్స్ స్టాక్ సాధారణంగా ప్రొసీజర్ అనేది ఎవరు, హూ నోస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ జాబ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ద hazards related with that also mostly it is the production department that knows, but the safety person records that as a for the risk assessment. Okay, but usually what we follow is the workplace supervisor delivers the toolbox talk, but we assist him with any other additional points or the control measures that is to be required. But generally, if you see at any site, the safety person is asked to deliver the toolbox talk, but it is usually the site supervisor or the engineer who has to perform that. Now, toolbox talk meeting. Dilip Kumar, safety observation explain to work. See, safety observer is who is the safety observer you are speaking about, Mr. Dilip? Who is he? Sir, why sir? Safety supervisor observer means supervisor as a site observer is a trained supervisor. Safety observer. సేఫ్టీ సూపర్వైజర్ అబ్జర్వర్ అనే అతను ఎవరైతే ఆ వర్క్ ప్లేస్ లో
ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రైన్డ్ గా తీసుకుని వాళ్ళని సేఫ్టీ అబ్జర్వర్ కింద మనం తీసుకుంటాం సార్. అంటే the word is confusing with your terminology because safety observer mostly what we use is in the what you called mock drills, emergency mock drills. What we use, we have an observer there. Yes, So sir. safety observer in your sense, you're telling that whoever the safety person Trained. or fire and safety person who is observing there, that is the safety observer. Okay. So Okay. here, see the toolbox talk. See, I don't know the people who are working with as safety officer. Can you tell me what is the time you are taking for toolbox talk? How much time you are taking for this? 15 minutes 15 minutes 10 or every day. or 10 to 15 minutes every day. No, every day you Every take day ఉండదు. that much time. Every day 10 minutes. వీక్లీ వన్స్ సార్. Weekly once. Daily No, once. no, that Daily. depends upon the Toolbox organization. toolbox talk daily ఇస్తాం సార్ 10 minutes. So related same topic or different topics or topics related to your job. డిఫరెంట్ టాపిక్ టాపిక్ రిలేటెడ్ జాబ్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అది సైట్ లో ఇస్తాం సార్ వర్క్ ప్లేస్ లో. మార్నింగ్ No, రాగానే టూల్ బాక్స్ టాక్ toolbox. టూల్ only బాక్స్ టాక్ ఒకరోజు హైట్ వర్క్, ఒకరోజు ఒకరోజు హార్ట్ వర్క్, ల్యాడర్ సేఫ్టీ, గ్రైండింగ్ వర్క్ సేఫ్టీ. So different topics on different days. అవును సార్, Yes. రోజుకో టాపిక్ మాకు షెడ్యూల్ ఉంటుంది. Okay. So here see, it depends. Now here brief 15 to 20 minutes it is written, but this is not a fixed one, not a fixed standard that you should speak for 15 or 20 minutes. It depends upon the organization and it also depends upon the client. Like for example, for our oil and gas site works, usually 5, maximum 10 minutes we are permitted, not beyond that. Okay, so this is not a standard that you should speak for 10, 15 minutes or 20 minutes on the first day of the job. If it is a new project with risk assessment, it takes a little bit 20 to 20 minutes or 30 minutes, rest all days 5 to 10 minutes. Then this is just informal meeting hosted by safety officer. Now this is periodically held. It depends upon the industry or the client whether to conduct daily or it can be weekly or it can be fortnight. It depends upon them. Informal, a single topic can be taken. Then it is what are the what you call the safe work practices that has to be told. Then opportunity for workers to ask questions. From a safety person, please don't deliver just a toolbox making them to listen. At last you ask them if they have any questions that is to be asked for the safety person. If they have any doubts, please clarify their doubts related to the job or any hazard that they observed and they have reported. This is very important. చూడండి, టూల్ బాక్స్ టాక్ అనేది ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా 15 to 20 minutes అని ఇక్కడ రాసి ఉన్నది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది స్పెసిఫిక్ టైం అనేది కాదు, ఇది ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్, కంపెనీ టు కంపెనీ, క్లయింట్ టు క్లయింట్ అనేది వేరియేషన్ వస్తుంది. సాధారణంగా ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ పర్సన్, సేఫ్టీ ఆఫీసరు, సైట్ సూపర్వైజర్ ప్రెసెన్స్ లో కంపల్సరీగా కండక్ట్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఫస్ట్ డే, ఒకవేళ మా ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా ఉందంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పాలి కాబట్టి 20 to 30 minutes పడుతుంది. మిగతా రోజులు ఏంటంటే 5 to 10 minutes మాత్రమే తీసుకోవాలి. అది మాకు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీలో ఉన్న రూల్స్. రెండోది ఏంటంటే ఈ టూల్ బాక్స్ టాక్ అనేది పీరియాడికల్ గా అవుతుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా ఉంటది అనేది కంపెనీ డిసైడ్ చేస్తుంది. డైలీ ఉండాలా, లేకపోతే వీక్లీ ఉండాలా, లేకపోతే ఫోర్ట్ నైట్ ఉండాలా అనేది అది కంపెనీ టు కంపెనీ వేరియేషన్ అవుతుంది. అంటే ప్రతిరోజు తీసుకోవాలని కంపల్సరీ అనేది ఏమి అట్లాంటి రూల్ అనేది ఏం లేదు. తర్వాత ఇక్కడ మనం సింగిల్ టాపిక్ లేదా జాబ్ రిలేటెడ్ టాపిక్ మనం తీసుకొని సేఫ్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైతే ఉన్నది అది కంపల్సరీగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా టూల్ బాక్స్ అయిన తర్వాత మనం సేఫ్టీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా వర్క్ ఫోర్స్ కి ఎంకరేజ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే వాళ్ళు ఏదైనా హెజర్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలనుకున్నారా, లేదంటే ఏమైనా జాబ్ కి రిలేటెడ్ ఏమైనా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఏమైనా
మాట్లాడే అవకాశం మనం కలిగించాలి ఇక్కడ కంపల్సరీగానే. తర్వాత ప్రీ ప్రాజెక్ట్ మీటింగ్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్. We take usually 30 to 40 minutes. It is also our informal meeting led by the crew. Now for every new project that or a new job, we have to give complete in detail the explanation of risk assessment. But what we follow is, from the risk assessment after delivery, we have also attendance sheet attached to that, and we have an undertaking written onto that. So whoever has attended has to sign the document. That is a recorded document for a safety person, that the hazards, risk and control methods has been delivered by the safety person to whole of the crew, and everyone knows that. That is very important. So for that, we have an attendance sheet at last of the risk assessment, and this we change when the project is changed. Then we change, or the duration of this particular document we have usually for 1 month for the same job. Say for example, if a job is continuing for 30 days or 40 days, after 30 days again the same risk assessment is retold to the whole crew, taking their attendance and signatures. That is that again we are reminding them all the hazards, risk and the control method required for the job. That is what we follow. Then attended by the entire crew and held at the beginning of each new project. Informal review of the hazard is likely to be met at the site and how to control them. Now this risk assessment, if anyone during the course of the job, if anyone reports us a new hazard that is not present in the risk assessment, then the risk assessment has to be amended by us. A new version has to be taken and it has to be circulated to the entire crew. Then create awareness regarding the PPUs utilizing by the workers. This is very important, that the job related PPEs, how to use that. If there is special PPEs that is to be given and that is to be used, just explain to them what, how and how to use this. So this is about your pre-project meeting. ఈ pre-project meeting లో ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ కొత్త టాస్క్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే సాధారణంగా ఫస్ట్ డే అనేది వేసుకోకే yes ఈ ఫస్ట్ డే అనేది 30 minutes వరకు 40 minutes తీసుకుంటది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మొత్తం క్రూకి ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఏంటి, జాబ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తారు, ఆ జాబ్ కి రిలేటెడ్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, రిస్క్ ఏంటి, హెజర్డ్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ మెజర్స్ ఎట్లా అనేది సేఫ్టీ పర్సన్ చెప్తాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ డే అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటది. ప్లస్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం క్రూ అది కంపల్సరీగా అటెండెన్స్ మనం లాస్ట్ పేజ్ లో డిక్లరేషన్, వాళ్ళ డిక్లరేషన్ తో మనం తీసుకుంటాం. ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడైతే వర్క్ అయిపోద్దో అప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. లేని పక్షంలో ఒకవేళ 2 months 3 months ఆ సేమ్ జాబ్ రిపీట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎవ్రీ ఫోర్ట్నైట్ కానీ 30 days తర్వాత కంపల్సరీ 1 month అయిపోయిందంటే మళ్ళీ సేమ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మంత్ లో మనం కొద్దిగా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ప్లస్ వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ తీసుకొని వాళ్ళ డిక్లరేషన్ తో పాటు మనం డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. ఒకవేళ ఈ వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఏమైనా కొత్త హెజర్డ్స్ వర్కర్స్ మనకి రిపోర్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఆ హెజర్డ్ మన రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో లేదు అంటే అవి మనం కంపల్సరీ నోట్ చేసి అవి కంట్రోల్స్ మీద యాడ్ చేసి మన రిస్క్ అసెస్మెంట్ ని కొత్త వర్షన్ తో అమెండ్ చేసి తేవాలి. ప్లస్ అది మనం షేర్ చేయాలి అందరితో. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ దీంట్లో స్పెషల్ సెక్షన్ ఏంటంటే పీపీఈస్ ఏమి యూజ్ చేయాలనేది, ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది మనం కంపల్సరీ డిస్కస్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్ని వర్క్స్ కి కొన్ని స్పెషల్ పీపీఈస్ యూజ్ చేయాలి. ఆ స్పెషల్ పీపీఈస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పద్ధతి ఏంటి, మెయింటెనెన్స్ ఏంటి, ఎట్లాగా అది యూజ్ చేయాలి, సబ్మిషన్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి వర్క్ ఫోర్స్ తో. తర్వాత ఇండివిజువల్ వర్క్ కోచింగ్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వే ఫర్ వర్కర్స్ hazard of a job and appropriate safe work practices. Usually the coach is the supervisor but may also be experienced as a co-worker.
Now, can anyone tell when safety person encounter this individual work coaching? And individual work coaching అంటే ప్రత్యేకంగా మనం ఏంటంటే ఒక వర్కర్స్ కి ఏంటంటే హెజర్డ్ కోసం మనం లేదా సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్తాం. కాకపోతే ఈ 1-to-1 మనం సూపర్వైజర్ అయినా చెప్పొచ్చు, లేదంటే కోవర్కర్ అయినా, ఎక్స్పీరియన్స్ కోవర్కర్ అయినా చెప్పొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు సేఫ్టీ పర్సన్ ఎన్కౌంటర్ చేస్తాడు? మీరు ఎవరైనా గెస్ చేయగలరు ఇది? Can anyone guess when the individual work coaching is given by a safety person? కన్ఫైన్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పర్సన్ కి ఖచ్చితంగా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అనేవాడు వర్క్ కోచింగ్. లేదా ఏదైనా ప్లేస్ లో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ యాక్సిడెంట్ గురించి పర్సనల్ గా ఒక వ్యక్తికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. Just a minute. Mr. Lalit, can you elaborate different worker, different perception? I didn't get your point. Can you just elaborate what is the thing that you want to tell? Mr. Lalit, can you just elaborate on that? See, if incident or some thing has happened, okay. When something has happened, the lesson learned from that has to be communicated not to one-to-one person. It has to be given to all the person. It has to be communicated. It has to be put as a what you call HSE notice. It has to be given to all the person. Now, this individual coaching, when we encounter is, say, a worker is not listening, is not performing job, what you call as per the safe work procedure, he is not listening to the safety person, then the counseling that we give is 1-to-1, or we call him again, give him the training 1-to-1. But whenever there is a probability of something that is going to happen, it has to be shared to all, not 1-to-1. This is special counseling that we give when a person is not giving or taking a disciplinary action. Individual worker, individual, no. This, giving counseling to the person when he doesn't perform as per the safety standards or as per the procedure, then we catch him, give him counseling 1-to-1. Or a special training, that is, if he doesn't understand, we give him. That is the situation when we encounter this. Then, based on the observation, the worker performing the task and providing instruction to ensure development of the correct safe work procedure. This is what I was speaking. When a person doesn't listen to you, when he doesn't understand, if he is deliberately doing something wrong, then we give him 1-to-1 coaching. Provide sufficient training to semi-skilled workers until they are familiar with the job or the activity. This comes under the training part. ఇక్కడ మనం వర్కర్ కి ఎప్పుడు ఇండివిజువల్ కోచింగ్ ఇస్తామంటే, సాధారణంగా కొంతమంది వర్కర్స్ మన మాట వినరు. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా ఇది మొండిగా ఉంటారు. వాళ్ళు మనం ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినా, ఎంత అబ్జర్వేషన్ చేసినా, మనం ఎంత బోధించినా వాళ్ళు ఇచ్చారు. అటువంటి కౌన్సిలింగ్ 2-3 సార్లు ఇచ్చిన తర్వాత బయట తీసేయటమే. సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి, లేదంటే వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఒకవేళ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అంటే అది 1-to-1 కోచింగ్, అది ఇండివిజువల్ వర్క్ కోచింగ్. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే here mostly what we observe is in the construction industry. Usually people come from the villages. They are not well versed with the safety procedure. They are not well versed with the PPEs. They are not well versed with a standard tools. But they are used to do in their own way. Those people who come to construction site, they become a havoc for the safety person. So the safety person has to take special care of those semi-skilled workers, and he has to elevate their skills of safety skills to the required level. So that is continuous monitoring of their activities.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే సాధారణంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనకి ఎన్కౌంటర్ అవుతాం. ఏంటంటే పల్లెల్లో నుండి వచ్చే వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటారు, మేస్త్రులు వీళ్ళు. వాళ్ళకి పీపీఈస్ అంటే ఏంటో తెలియదు, వర్క్ ప్రొసీజర్ ఏంటో తెలియదు, వర్క్ స్టాండర్డ్స్ అంటే తెలియదు, ఎట్లా వర్క్ సేఫ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ చేయాలో తెలియదు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మెథడ్ లో ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో అదే మెథడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మన స్టాండర్డ్ తెచ్చే వరకు వాళ్ళతో పాటు మనం కొద్దిగా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ వాళ్ళ